हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन चैनल। तो आज आप डिस्कस करशू आजना नीटना पेपरनी। तो आजनु जे पेपर हतुं नीटनु एमां आपणी पासे कोड छे E6। मारी पासे जे पेपर छे ए कोड नंबर E6 ई सीरीज छे एनु 6 नंबरनु पेपर छे। तो एमां आपणे केमिस्ट्रीनो पोर्शन छे टोटली एनी सोल्यूशन छे ए आपणे डिराइव करिए। तो आ जे सेट है एमां पहलो पोर्शन है फिजिक्सनो है, बीजो पोर्शन है केमिस्ट्रीनो है। एटले एनो मतलब कि आपणे 46 to 90 क्वेश्चन नंबर 46 to 90। तो आपणे स्टेप बाय स्टेप आपणे क्वेश्चन जोता जाइए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में एक बाजू ऑक्साइड आप्या छे अने एक बाजू एनो नेचर आप्यो छे। कार्बन मोनोक्साइड आप्युं छे BaO, कार्बन मोनोक्साइड BaO, Al2O3 અને Cl2O7। પછી અહીંયા આપ્યું છે બેઝિક ઇન નેચર, then ન્યુટ્રલ, then third option is acidic and fourth one is amphoteric। So this is a very easy question. So we all know about Al2O3 oxide। આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક છે મોટા ભાગે Al2O3 આવે છે, બીજા કોઈ ઓક્સાઇડની ખબર ન હોય તો પહેલાં આપણે Al2O3 તો મોસ્ટલી ખબર હોય જ છે કે Al2O3 છે એ કેવો છે, ઉભય ગુણધર્મી છે કે એસિડ અને બેઝ બંને સાથે પ્રક્રિયા કરે છે। પછી જનરલી આપણે વાત કરેલી કે ધાતુના ઓક્સાઇડ છે એ કેવા હોય છે, બેઝિક હોય છે સ્વભાવે, અને અધાતુના ઓક્સાઇડ છે કેવા હોય છે, એસિડિક હોય છે। તો બેરિયમ છે એ ધાતુ છે, તો બેરિયમનો ઓક્સાઇડ કેવો થશે, બેઝિક થશે। એ જ રીતે ક્લોરિન છે એ અધાતુ છે, અને ક્લોરિનની ઓક્સિડેશન અવસ્થા પણ આમાં ખૂબ જ વધારે છે, વેરી હાઈ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ઓફ ક્લોરિન। સો ઇટ ઇઝ એસિડિક ઇન નેચર એન્ડ કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઇટ ઇઝ ન્યુટ્રલ। સો ઓપ્શન નંબર કરેક્ટ આન્સર, અને આપણે કરેક્ટ આન્સર લખવો હોય તો શું આવશે, સેકન્ડ। આ જે ક્વેશ્ચન છે એનો કરેક્ટ આન્સર જે આપણે સેટ કરવો હોય તો શું આવશે, સેકન્ડ। 2 1 4 3 2 1 4 3। ચાલો ત્યાર પછી આપણે બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ 47। ક્વેશ્ચન નંબર 47, The following metal ion actives many enzymes participate in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium it is responsible for the transmission of nerve signal। तो આ ક્વેશ્ચનમાં એવું કીધું છે એ ગ્લુકોઝ છે એમાંથી આપણી બોડીમાં જે એટીપી બને છે તો એ ઘણી બધી ઉત્સેચકીય પ્રક્રિયા છે, એની ઘણા બધા ઉત્સેચકોની મદદથી સક્રિય થાય છે। તો સોડિયમની સાથે સાથે એમાં નીચેનામાંથી કયો જે આયન છે, તત્વ છે એ હાજર હોય છે એને મદદરૂપ કરવામાં। સો આયન, સેકન્ડ ઓપ્શન ઇઝ કોપર, થર્ડ ઓપ્શન ઇઝ કેલ્શિયમ એન્ડ ફોર્થ ઓપ્શન ઇઝ પોટેશિયમ। Oh, so very easy question. Our answer is potassium. So how we can say that with the help of sodium, potassium importance combine જે છે ઇમ્પોર્ટન્સ જે એટીપીના સોડિયમ પોટેશિયમ પંપ જે આવે છે ટોટલી NCERT બેઝ ક્વેશ્ચન। ધેન આફ્ટર ક્વેશ્ચન નંબર 48, the number of Faradays required to produce 20 gram calcium produced from CaCl2। Question number 48, 20 gram calcium from CaCl2। So calcium atomic mass of calcium is 40 is given। So generally atomic mass of calcium is 40 gram calcium। So it means what, required Faraday, calcium oxidation state of calcium is 2, so required Faraday is 2। 40 gram calcium required 2 Faraday, here given 20 gram, so 20 gram calcium required dash Faraday। So 20 multiplied to 40, 1 Faraday। This is our correct answer, 1 Faraday, and it is answer number 1
Option number 1. Okay. Then after question number 49. So in question number 49, yes, very easy question. Wood's reaction. According to Wood's reaction, which of the following product is not obtained according to Wood's reaction? Wood's reaction. Option number 1. And normal hexane. Option number 2. 2,3-dimethylbutane. 2,3-dimethylbutane. Option number C, normal heptane. And option number 4, normal butane. So we can easily say that the Wood's reaction, it is for what? Preparation of alkane having even number of carbon. Even number of carbon means બેકી નંબરના કાર્બન હોય એવા માટેના આલ્કેન બનાવવા માટેની પદ્ધતિ છે. So normal hexane, there are 6 number of carbon. 2,3-dimethylbutane, it is also even number. Butane, it is also an even number. So our answer is normal heptane. Why? Because there are 7 carbon. Okay, then after question number 50. Wood's reaction. याद करो, Wood's reaction એમાં કોઈ બીજું કાંઈ લોજિક છે જ નહીં. ચાલો હવે સોલ્યુશન બેઝ ક્વેશ્ચન છે. Standard 12 chapter number 2 solution. Freezing point of depression constant Kf is given. Question number 50. Kf is equal to 5.12 kg per mole, Kelvin kilogram per mole, kg per mole is given. The freezing point depression for the solution, it means delta Tf. Calculate delta Tf. Molality is also given. Molality is equal to 0.078 molal. And for non-electrolytes, કોના માટે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું ડેલ્ટા ટીએફ? નોન ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે એ ડિસોલ્વ કરેલ છે. તો આનું સિમ્પ્લિફાય આપણે કરવું હોય, સાવ ઇઝી કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. તો ડેલ્ટા ટીએફ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. કેએફ આપ્યો છે, મોલાલિટી આપી છે. ડેલ્ટા ટીએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેએફ ઇન્ટુ એમ ઇન્ટુ આઈ, want of factor I, but here for non-electrolyte I is equal to 1. So value of kf is equal to 5.12 multiply 0.078 is equal to, so 0.399 Kelvin. This is our answer, 0.399. It means 0.40 Kelvin. Option number 3. Option number 3. I is equal to 1. Why? Because here for non-electrolyte solute. Okay, then after 2-bromo-pentane to form pent-2-in elimination reaction. Now કઈ દીધું છે ડાયરેક્ટ 50. Question number 51. Elimination reaction of 2-bromo-pentane to pent-2-in. 2-bromo-pentane like this, CH3 CH Br CH2 CH2 CH3. This is what 1 2 3 4 5 2-bromo-pentane. It convert into pent-2-in. It convert into what? Pent-2-in. CH3 CH double bond CH CH2 CH3. 2-bromo-pentane convert into pent-2-in. So formation of double bond from haloalkane. So this is alpha carbon, this is beta carbon, this is also beta carbon. So hydrogen always remove from beta carbon. Bromine also remove from this carbon. But here hydrogen always remove from beta carbon. That's why we can say that it is beta elimination reaction. Which reaction? Beta elimination. So we can write this is beta elimination. Option number A
beta elimination reaction. Beta elimination reaction. This is sentence, not option. So then follow Z-save rule. Yes, it is also follow Zaitsev, Alexander Zaitsev. According to Alexander Zaitsev, this is also known as Zaitsev rule. આપણે pronunciation કીધું તો it is also known as Zaitsev rule. And formation of here double bond. So removal of what? Hydrogen and halogen. Hydrogen it is also removed and bromine it is also removed. So we can say that this is dehydrohalogenation. So sentence C, dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. And sentence D, this is sentence not option, dehydration reaction. Which reaction? Dehydration reaction. So this elimination reaction is given in wording form. So out of this 4 sentence, which is correct? Option 1, 2 and 3. So we can easily say that this is also beta elimination reaction. This is follows Zaitsev rule, Alexander Zaitsev rule. This is also dehydrohalogenation. This is not a dehydration. Dehydration means what? Removal of water molecule. So our answer is 1. Answer is 1. A, B and C. A, B and C. Clear? So very easy question. Then after MCQ number 52. What is a syngas? यानी कि sign gas. It means synthetic gas. याद करो, natural gas, synthetic gas, sign gas. Carbon monoxide plus H2O. Mixture of carbon monoxide and H2O. So question number 52. એક ટેબલ આપ્યું છે, એમાં મેચ કરવાનું છે. વેરી ઇઝી. It is carbon monoxide gas plus H2O gas. Gas is given. B is temporary hardness. Temporary hardness of water. Temporary hardness of water. And C is given B2H6. And D is H2O2, hydrogen peroxide. While here 1, magnesium bicarbonate and calcium bicarbonate, MgHCO3 twice plus CaHCO3 twice, magnesium bicarbonate and calcium bicarbonate. And electron deficient hydride. Second is given electron deficient hydride. It means घटता electron वाला hydride. Then after sign gas, synthetic gas, and last is non-polar structure, अध्रुवीय structure, non-polar. So CO and H2O. What? CO and H2O. That means what? Sign gas. It means synthetic gas. Temporary hardness. It means what? Magnesium bicarbonate and calcium bicarbonate. B2H6, boron. Boron, it is a group 13 element. Group 13 element, it means what? Electron deficient. Ghatata electron vada. So formation of group 13 element, formation of electron deficient hydride. And hydrogen peroxide, it is very well known. So what? Hydrogen peroxide, it is what? Non-polar structure. What? Non-polar. So according to this set, answer number 1 is correct. Okay, then after 53, question number 53. Which of the following has the maximum number of atoms? Which of the following has maximum number of atoms? Maximum number of atoms. Which of the following has maximum number of atoms? So option number 1,
1 gram silver. 1 gram silver. Atomic mass of silver is also given 108. Second, 1 gram silver and 1 gram magnesium. 1 gram magnesium. Atomic mass of magnesium is also given 24. Third, 1 gram O2 16. And fourth, 1 gram lithium, and lithium has 7. So how we can calculate a number of atoms? Very easy. Mass upon molecular mass. So here mass in all four compound or element, the weight of element or compound are same. So 1 gram upon 180, 108, 1 upon 24, 1 upon here 2. So multiply by 2 like this. The number of atom is what? 1 upon 108, 1 upon 24, 1 upon 16, and whole multiply by 2. Why? Because number of atom is 2, and 1 upon 7. So we can easily say that the maximum value from this is what? In which denominator is least. So we can say that it is higher value. It means what? Higher number of atoms. So option number 4. 1 gram lithium has maximum number of atoms. Okay, then after question number 54. Question number 54. The rate constant for a first order reaction, rate constant K is given. The time required to reduce 2 gram to 0.2 gram. Initial concentration is given 2 gram. Final concentration is given 0.2 gram. K is also given. So initial time, required time. So આપણે find out કરવાનું છે required time. So what is the rate constant of first order? K is equal to 2.303 upon T log initial concentration. It means what? R1 upon R2. So K is given. આપણે શું find out કરવાનું છે? T find out કરવાનું છે. R1 is also given, R2 is also given. તો subject કરીએ આપણે T ને. T is equal to 2.303. K is given 4.606 into 10 raised to minus 3 log initial concentration is 2, final concentration is 0.2. So 2 upon 10, 10 ઉપર 2 cancel, log 10 1. આ વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે? 1. So divided 2.303 and we get answer 500 second. How many second? 500 second. So option number 3, 500 second. Very easy question. Okay, now according to spectrochemical series, question number 55, according to spectrochemical series. Spectrochemical series શું હતી? Spectrochemical series આપણે લખવી હોય કે અલગ અલગ લિગેન્ડ છે એની strength of ligand I minus Br iodide bromide SCN thiocyanide chloride sulfide and fluoride. Then after OH minus hydroxyl oxalate, OX minus 2 oxalate water. Then isothiocyanide NCS EDTA 4 minus. Then ammonia, ethylene diamine, cyanide and carbonate. This is our spectrochemical series. So how easy? આમાં મેઇન પ્રોબ્લેમ ક્યાં પડે કે જનરલી ફ્લોરિન છે એને હાઈએસ્ટ સમજે. ફ્લોરિનને જો તમે હાઈએસ્ટ સ્ટ્રેન્થ સમજ્યા હોય તો આમાં છે ભૂલ થવાના ચાન્સીસ પૂરેપૂરા છે, કારણ કે ઓપ્શન નંબર 1 અને ઓપ્શન નંબર 3 બે મળતા આવે છે. આમાં તો ખબર પડી જ જાય કે સાયનાઇડ છે. આમાં તમને આપ્યા છે ક્યાં એક SCN માઇનસ fluoride is also given and CN minus is given
and C2O4 means what? Oxalate. So arrange these four ligand according to its strength of ligand. So we can say that option number, which answer according to this set, answer number 1. Answer number 1 is correct. Totally NCERT based. Okay, then after, yes, this is a very interesting question. A mixture of nitrogen and argon in a cylinder, weight of nitrogen is given, weight of argon is also given, so total pressure is also given. So calculate the partial pressure of N2. Partial pressure of N2, question number 56. So find out करवानुं छे, calculate the partial pressure of N2. So formula શું થાય એની? pressure of N2, it means partial pressure of N2 is equal to mole fraction of N2 into total pressure. આ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી છે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો મોલ ફ્રેક્શનની આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવો શું જરૂર પડે? નાઇટ્રોજન અને આર્ગોન છે એ બેયના આપણે મોલ હોવા જોઈએ. સો નાઉ વી કેન કેલ્ક્યુલેટ મોલ. મોલ મીન્સ વોટ? મોલ ઓફ N2 માસ અપોન મોલિક્યુલર માસ 7 અપોન આપણે નાઇટ્રોજન છે કેટલા આવશે? 7/28. 7/28 એટલે 40 into, so mole of nitrogen is equal to 0.25. 0.25. Then after mole of argon, weight of argon is given 8 divided by molecular mass of argon is also given 40. 4 to ja 8, 1/20, 0.20. It means 0.2. So total mole is equal to what? 0.45. 0.45 is total mole. So now what is mole fraction of nitrogen? Mole of component upon total mole. Multiply total pressure is also given. So pressure of N2 is equal to what? Mole fraction, it means what? 0.25 divided by 0.45 into total pressure 27 bar. So pressure of N2 is equal to, yes, 15 bar. What? 15 bar. This is a correct answer. 15 bar. Okay, then after zeta potential. According to zeta potential. તો યાદ કરો જી, zeta potential છે એ આપણે કેમાં આવે છે? zeta potential એટલે સરફેસ કેમિસ્ટ્રી. કેનો ટોપિક થશે? સરફેસ કેમિસ્ટ્રીનો. So according to zeta potential, it is useful for which colloidal property? Viscosity, solubility. Viscosity ઉપર ડિપેન્ડ કરે. આપણે zeta potential ઉપરથી કઈ ઇન્ફોર્મેશન છે એ ડિરાઈવ કરી શકીએ? વિસ્કોસિટી એટલે કે સ્નિગ્ધતા, સોલ્યુબિલિટી દ્રાવ્યતા કે સ્ટેબિલિટી. ક્વેશ્ચન નંબર 57, zeta potential. With the help of zeta potential, viscosity, solubility, stability of colloidal particle and size of the colloidal particle. તો સાઇઝમાં તો સાઇઝની તો કોઈ ખ્યાલ જ ન આવે. zeta potential છે એને સાઇઝ એટલે કોઈ રિલેશન નથી. વિસ્કોસિટી, then solubility, then stability and size. So we can say that ડાઉટ જે આવે એક તો વિસ્કોસિટી અને સ્ટેબિલિટી ઉપર. તો આપણે એનસીઈઆરટી પ્રમાણે જોઈએ તો સ્ટેબિલિટી ઇઝ અવર કરેક્ટ આન્સર. સ્થાયીતા છે, કલિલમય દ્રાવણ જે છે, કોલોઇડલ સોલ્યુશન છે, એની સ્થિરતા છે એ ઝેટા પોટેન્શિયલ ઉપરથી આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ. ધેન આફ્ટર ક્વેશ્ચન નંબર 58. શું કીધું છે? સુક્રોઝ અંડરગોઝ હાઇડ્રોલિસિસ. સુક્રોઝ અંડરગોઝ હાઇડ્રોલિસિસ. Undergoes hydrolysis. So formation of what? Glucose and fructose. But which glucose? Alpha D glucose and plus beta D fructose. Glucose, which glucose? Alpha D glucose and fructose, beta D fructose. So our answer is option number 3. Option number 3. Okay. Then after question number 59.
તો આપણે બધા ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન કરવાનું છે, ઓલ 45 MCQ, and it is very easy. Now optional question number 59. Equilibrium. From which chapter? Equilibrium. Find the solubility of NiOH twice in 1 molar NaOH. NiOH twice છે એની સોલ્યુબિલિટી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. કેમાં ડિઝોલ્વ કર્યો છે એને? 1 મોલર NaOH માં. તો NiOH twice છે એમાંથી કયા બે આયન રિલીઝ થશે? Ni+2 and 2OH minus. We get Ni+2 and 2OH minus. So solubility of this is S and this is 2S. But when addition of what? 0.1 molar NaOH, 0.1 molar NaOH. So we have concentration of OH minus is 2S plus 0.1. What? 2S plus 0.1. So now KSP is given. So formula of KSP is what? KSP is equal to Ni+2 into OH minus square. Ni+2 into OH minus square. S into 2S plus 0.1 whole square. Ni+2 into OH minus square. Ni+2 it means what? Solubility S. OH minus it means what? 2S plus 0.1. But this 2S, this solubility comes from NiOH twice. Solubility or concentration of OH minus comes from NiOH twice. It is what? Strong or weak? Sparingly soluble. So its solubility is very less as compared to 0.1. Why? Because 0.1 comes from what? NaOH, and it is strong electrolyte, completely dissociate NaOH. So as compared to 0.1, value of this is very less. So we can neglect. So now our formula is KSP is given 2 into 10 raised to minus 15. 2 into 10 raised to minus 15 is equal to S, and here 0.1 square. 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 2 in denominator. So we can say that solubility is equal to 2 into 10 raised to minus 13 molar. This is our correct answer. Answer number 1. Okay, then after, according to Rolle's law, positive deviation and negative deviation. So which of the following pair shows positive deviation from Rolle's law? Which pair? First, ethanol and acetone. Ethanol plus acetone. Second is benzene plus toluene. Benzene plus toluene. Third is acetone plus chloroform. Acetone plus chloroform. Fourth one is chloroethane and bromoethane. Chloroethane and bromoethane. So this is what? This is ideal equation. This is ideal solution. Ideal solution. Acetone and chloroform. Benzene and toluene. This is also ideal solution. Acetone and chloroform shows negative deviation, and this shows positive deviation. So this is our correct answer. Ethanol and acetone, totally theory based question. Then after, question number 61. Oh, identify a molecule which does not exist. જે નીચે અમુક આપેલા છે મોલિક્યુલમાંથી કોણ અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી? હિલિયમ 2, then lithium 2, third option is C2, and fourth option is O2. How we can say that? With the help of bond order. What is the formula of bond order? Bond order is equal to what? 1/2 number of bonding minus number of anti-bonding, number of electron. So here 1/2 in helium, sigma 1s2 and sigma star 1s2, 2 minus 2, 2 minus 2. So and we get 0. So it means what? Helium does not exist. He2 not exist. Then after, question number 62. Identify the incorrect statement. Identify incorrect statement. Statement છે હું રીડ કરું છું. ફર્સ્ટમાં એવું લખ્યું છે Cr chromium+2
is a strong reducing agent than Fe+2 in water. It is correct. Transition metal widely used as a catalytic activity. It is also right. Interstitial compound આંતરાલીય જે સંયોજનો છે આંતરાલીય છિદ્રમાં બંધ બેસતા કોણ ગોઠવાય? smaller size like hydrogen, carbon, nitrogen, boron, hydride, carbide, nitride, boride. Formation of which type of interstitial compound? Hydride, carbide, nitride, boride. So it is also right. હવે જો તમને આગળના સેન્ટેન્સની ખબર ન હોય તો ફોર્થ સેન્ટેન્સ છે એ સાવ ઇઝી આપ્યું છે કે ફોર્થ સેન્ટેન્સ છે એ આપણે લખીએ ઇન CrO4-2 and Cr2O7-2. ફોર્થ સ્ટેટમેન્ટ છે એમાં શું કીધું છે કે ક્રોમેટ એન્ડ ડાયક્રોમેટ ઇન બોથ ક્રોમિયમ હેઝ અ ડિફરન્ટ ઓક્સિડેશન સ્ટેટ. તો આપણે ક્રોમિયમની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ ડિરાઈવ કરીએ. હિયર -8, so +2, +6. Here chromium has 6, -14. Here also chromium has +6. In both chromate and dichromate, chromium has +6 state. While here says what? Oxidation state of chromium in both are not equal. So this is incorrect statement. So our answer is answer number 4. Then after 63, question number 63. Which of the following is એમિનો એસિડ છે એ આપ્યું છે બાયોલોજી વાળા માટે તો સાવ ઇઝી કહેવાય. આપણે આખું બાયોમોલિક્યુલ્સમાં એમિનો એસિડનું કોસ્ટ ટેબલ જે છે આખું આવે છે. બેઝિક એમિનો એસિડ. વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ ઇઝ બેઝિક એમિનો એસિડ? એમિનો એસિડ જનરલી શું થાય કે NH2 COOH H and here R. This is a variable group. So 1 mole one NH2 group and 1 COOH group. So when we can say that this is a basic amino acid, here alkyl group is basic, so we can say that it is basic amino acid. Alkyl group is acidic, so we can say that it is acidic amino acid. But here if instead of R CH2 4 times NH2, CH2 4 times NH2. So due to NH2 it is basic. This is what? Lysine. So option number 4. Which amino acid? Lysine. It is basic in nature. So very easy, comparatively very easy. પણ આમ બધાને આ ક્વેશ્ચન છે થોડોક ટફ લાગે એવું કહી શકાય. અને જેમ આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમનો કર્યો તો આમાં પણ થોડી ઘણી ભૂલ પડે છે KSPમાં. ચલો ધેન આફ્ટર ક્વેશ્ચન નંબર 64. સોલિડ સ્ટેટ. વાહ, સોલિડ સ્ટેટ ઘન અવસ્થાનો જે છે BCC અરેન્જમેન્ટ આપી છે. BCC એજ લેન્થ, ઇટ મીન્સ વોટ? A is given 288 pm यानी कि picometer. So calculate atomic radius. So according to BCC formula, √3a is equal to 2r. 4r. √3a is equal to 4r. So radius is given in option is given in easy form, not simplified. So r is equal to what? R is equal to √3/4a. √3/4a. √3/4 into 288. આ જ ફોર્મમાં ઓપ્શન આપ્યા છે, એની કોઈ સાદું રૂપ આપવાની જરૂર જ નથી. સાવ ઇઝી. PM. This is our answer. Option number 1. 1, 2, 3. Option number 1. Then after very easy question 65. Given reaction sucrose under glucose, hydrolysis, formation of glucose and fructose. આપણે જેમ આગળ આવ્યું હતું sucrose plus H2O it gives glucose plus fructose. equilibrium સંતુલનમાં આપ્યું છે. Kc આપ્યો છે 2 × 10⁻13 2 × 10⁻13. temperature is given, Kc is given 2 × 10⁻13. temperature is also given, temperature is equal to 300 Kelvin. So what is the correct option for delta G0? For this delta G0 is equal to what? Minus RT ln Kc is equal to what? ln છે r ની વેલ્યુ કેટલી આપણે મૂકશું માઈનસ એમ 8.314 ટેમ્પરેચર 300 કેલ્વિન into ln K is what? 2 × 10⁻13. Yes. This is answer. This is option number A.
1, sorry, option number 1. This is our answer. કોઈ સાદુરૂપ આપવાની જરૂર નથી, ઓપ્શન જ આ ફોર્મમાં આપ્યા છે, સાદું સીધે સીધું જે પદ આવ્યું છે એ જ આપણે મૂકી દીધું. પછી ક્વેશ્ચન નંબર 66, which of the following is a natural polymer? ઓબ્વિયસ છે, નેચરલ પોલિમર શું આવશે? સિસ પોલીઆઇસોપ્રીન. સિસ પોલીઆઇસોપ્રીન, ઇટ મીન્સ વોટ? ઓપ્શન નંબર 1, cis polyisoprene is a correct answer for question number 66, totally theory based. Okay, now question number 67, tertiary butyl cation. tertiary butyl carb cation એટલે કે જે તૃતીયક જે કાર્બ કેટાયન છે એ સેકન્ડરી કરતાં વધારે સ્ટેબલ છે, એના માટે રિસ્પોન્સિબલ છે એ કયું ફેક્ટર થાય? નીચે જે અમુક ફેક્ટર આપ્યા છે તો તમે વિચારો છો. તૃતીયક કેટાયન, ટર્સરી કેટાયન ઇઝ મોર સ્ટેબલ ધેન સેકન્ડરી કેટાયન. વાય? એકોર્ડિંગ ટુ વિચ સ્ટેપ? ક્વેશ્ચન નંબર 67, ટર્સરી કેટાયન ઇઝ મોર સ્ટેબલ. ટર્સરી કેટાયન ઇઝ મોર સ્ટેબલ ધેન સેકન્ડરી કાર્બ કેટાયન. આપણો ક્વેશ્ચન આવો છે કે તૃતીય કેટાયન છે એના કરતાં વધારે સ્ટેબલ છે. વાય? ઓપ્શન છે પ્લસ આર ઇફેક્ટ, ઓપ્શનમાં જો ફર્સ્ટ ઓપ્શન છે માઇનસ આઈ ઇફેક્ટ, સેકન્ડ છે પ્લસ આર ઇફેક્ટ, થર્ડ માઇનસ આર ઇફેક્ટ, એન્ડ ફોર છે હાઇપર કોન્જ્યુગેશન, અતિસંયુગ્મન, હાઇપર કોન્જ્યુગેશન. પ્લસ આર અને માઇનસ આર તો છે એ તો આવે જ નહીં, કારણ કે એ તો રેઝોનન્સની વાત થઈ. માઇનસ આઈ છે, જો અહીંયા પ્લસ આઈ અસર આવ્યું હોત તો આપણે કહી શકત પ્લસ પોઝિટિવ ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ, હિયર નેગેટિવ, સો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો રોંગ. સો એકોર્ડિંગ ટુ હાઇપર કોન્જ્યુગેશન વી કેન સે ધેટ ધીસ ઇઝ મોર સ્ટેબલ એઝ કમ્પેર ટુ ધીસ. વાય? બીકોઝ there are how many CH sigma bond which can participate in resonance? CH sigma bond કેટલા થશે? 9, here 6. so we can say that number of CH sigma bond is more, so its stability is also high. so hydrocarbon, general organic chemistry, and increase the, then after 60, increase the concentration of reactant and reaction leads to change in what? આપણે કોઈ પ્રક્રિયા છે એમાં પ્રક્રિયકનું પ્રમાણ વધારીએ તો નીચેનામાંથી કયું સાચું છે, શું વધે એમ? ક્વેશ્ચન નંબર 68, what? amount of reactant increase, amount of reactant increase, so activation energy, heat of reaction, then threshold energy, and fourth one is collision frequency. yes, collision frequency, યાદ કરો collision frequency ની ડેફિનેશન શું હતી? number of collision per unit volume, number of collision per unit volume, that is known as collision frequency. so when number of reactant particle is increased, so collision frequency is also increased, so we can easily say that number of collision frequency is correct answer, number of collision frequency. so હવે આની ઉપરથી આપણે જોવું હોય તો હીટ ઓફ રિએક્શન પણ છે, થોડોક આપણે નજીકનો આન્સર છે એ કહી શકાય. હીટ ઓફ રિએક્શન એટલે બે છે આમ થોડાક એકદમ નજીકના આન્સર છે, કોલિઝન ફ્રીક્વન્સી અને હીટ ઓફ રિએક્શન. મારી રીતે કેવું હોય તો હું છે કોલિઝન ફ્રીક્વન્સી છે એના તરફ આપણે જશું. હીટ ઓફ રિએક્શન છે હવે જોઈએ એનટીએ કયો આન્સર છે એ માન્ય રાખે છે. કોલિઝન ફ્રીક્વન્સી રાખે છે કે હીટ ઓફ રિએક્શન. then after question number 69, not correct about carbon monoxide. કાર્બન મોનોક્સાઇડના સેન્ટેન્સ આપ્યા છે, એમાંથી ફોલ્સ આપણે ગોતવાનું છે. ફર્સ્ટ છે ઇટ ફોર્મ્સ કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ શું છે કે કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે શું ફોર્મ કરે છે? કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન. યસ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે જ્યારે લંગ્સમાં જશે રેસ્પિરેશન ટ્રેકમાંથી તો શું ફોર્મ કરશે? હિમોગ્લોબિન હારે મિક્સ થઈને કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન. ઓક્સિજન જ્યારે મિક્સ થાય ત્યારે શું બનાવે? ઓક્સી હિમોગ્લોબિન. કાર્બન મોનોક્સાઇડ જશે તો કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન. એન્વાયરમેન્ટલ કેમિસ્ટ્રી ઉપરથી કહી શકાય ઇટ રિડ્યુસ ધ ઓક્સિજન કેરિંગ એબિલિટી. બરાબર છે, રિડ્યુસ ઓક્સિજન કેરિંગ એબિલિટી ઇન બ્લડ.
એટલે કે બ્લડમાં ઓક્સિજનની જે એક્યુરેસી છે એ ઘટાડશે, કારણ કે કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન છે એ ઘણું સ્ટેબલ. થર્ડ ઓપ્શન જ આવી ગયો. જો કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન એમાં લખ્યું છે ઇઝ લેસ સ્ટેબલ ધેન ઓક્સી હિમોગ્લોબિન. શું લખ્યું છે? કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન ઇઝ લેસ સ્ટેબલ ધેન ઓક્સી હિમોગ્લોબિન. આ સેન્ટેન્સ તો હડાહડ ખોટું છે. ટોટલી રોંગ. ઇટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ ધ ઇનકમ્પ્લીટ કમ્બશન. ઇનકમ્પ્લીટ કમ્બશન. યસ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ કઈ રીતે મળે? કે અપૂર્ણ દહન થાય ત્યારે આપણને કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળે. તો કરેક્ટ ઓપ્શન ઇઝ વોટ? ઓપ્શન નંબર સી. ઇટ મીન્સ ઓપ્શન નંબર 3. કાર્બોક્સી હિમોગ્લોબિન છે એ તો ઓક્સી હિમોગ્લોબિન કરતાં ક્યાંય સ્ટેબલ હોય છે. 300 ટાઈમ ઇઝ મોર સ્ટેબલ ધેન ધી ઓક્સી હિમોગ્લોબિન. અને જે અંદર બ્લડ છે એનું કોએગ્યુલેશન થઈ જશે. બ્લડ છે એ જામી જશે, કોએગ્યુલેશન થઈ જશે. સો કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ઓપ્શન નંબર 3. Then after question number 70. Question માં શું કીધું છે કે any sol on cleavage with HI. હવે તમને એમ થાય કે આપણે કહેતા હોય કે IUPAC નામ પૂછાય છે, પણ IUPAC નામ ન આવડે કે કોઈ નોમેનક્લેચર ન આવડે, કાર્બનિક બંધારણ જે છે એના ઓર્ગેનિક સ્ટ્રક્ચર છે એના, તો આ ક્વેશ્ચન છે એ ન આવડે. એની સોલ શું છે એ જ ન ખબર હોય. સો એની સોલ ઓન ક્લેવેજ વિથ, એની સોલ મીન્સ વોટ? મિથોક્સીબેન્ઝીન. What? Methoxybenzene treated with HI. So first of all, what? Hydrogen is attached here, and then after CH3 is removed. So formation of what? Methyl iodide and phenol OH and plus CH3I. So which option? Option number 1. Option number 1. Okay, then after, it's very easy question. Which of the following compound give carbyl-amine reaction? याद करो carbyl-amine reaction, chapter number 13. Carbyl-amine reaction. It is specially for primary amine. In laboratory detection of primary amine, carbyl-amine is also known as isocyanate test. RNH2 convert into what? RNC react with chloroform. This carbon comes from chloroform. So formation of isocyanate. Same way aromatic amine. So here 4 option. Option number first, benzene with NH2, primary amine. Second option, benzene with NHCH3. Third option, benzene with NCH3 twice. And CH3 twice. And fourth option is benzene with NHC2H5. NHC2H5. So how we can say that this is which amine? This is primary amine, this is secondary amine, this is tertiary amine, this is also secondary. So correct option is option number 1. Aniline. Aniline undergoes carbyl-amine reaction. Then after question number 72. થોડોક આમ અઘરો ક્વેશ્ચન છે એ થઈ શકે. આમાં ટેબલ આપ્યું છે અનનીલ અનિયમ, એવું વર્ડમાં આપ્યું છે. એને આપણે હું એટોમિક નંબર જે છે એ લખી નાખું. અનનીલ અનિયમ એનો મતલબ શું થાય? 101. અનનીલ અનિયમ. બી આપ્યું છે અનનીલ ટ્રાયમ, ઇટ મીન્સ વોટ? 103. C આપ્યું છે અનનીલ હેક્ઝિયમ, ઇટ મીન્સ વોટ? 106. એન્ડ ડી ઇઝ ગિવન અનિયમ. અનિયમ ઇટ મીન્સ લાઈક ધીસ. સામે આપ્યા છે એ બધાના નામ. હવે આને જે તે સમયે જો સિરિયસલી ન લીધા હોય તો આમાં ઘણું બધું ડાઉટ થઈ શકે છે. કયો મેચ છે એ પ્રોપર નથી. ફર્સ્ટ છે એ શું આપ્યું છે? મેન્ડેલિવિયમ. મેન્ડેલિવિયમ. then લોરેન્સિયમ. લોરેન્સિયમ. then સિબોર્ગિયમ. then ડર્મસ્ટેડિયમ. ઓપ્શન આપ્યા છે. અવર ફર્સ્ટ ઓપ્શન A1, B2,
2 C3 બસ બધા લાઈનમાં જાય પાછા D4. તો કઈ મેચ છે જે આજે મેચ કરેલું છે એ કરેક્ટ નથી, તો આપણે આમાં જોઈએ 101 ઇટ મીન્સ મેન્ડેલિવિયમ કરેક્ટ. 103 MD નો લોડ એ સિક્વન્સ જ છે આખી, તમે કઈ રીતે યાદ રાખ્યું હોય એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે. 106 ઇઝ સિબોર્ગિયમ ઇઝ રાઈટ, બટ 111 ઇટ નોટ ધર્મ સ્ટેડિયમ, but it is Roentgenium. It is 111. It means what? Roentgenium. So correct answer is what? D. Roentgenium. આપણે શું આમાં ગોતવાનું કીધું છે? નોટ કરેક્ટ મેચ, એટલે ખોટું જે છે એ આપણે ગોતવાનું છે. સો શું આવશે? 111મું જે એલિમેન્ટ છે એ શું આવે? રોન્ટજેનિયમ, ધર્મ સ્ટેડિયમ નહીં. તો આપણે આમ ક્વેશ્ચન ઉપરથી જોઈ શકાય કે કમ્પેરેટિવલી ઘણું ઇઝી પેપર છે, ઘણું ઇઝી પેપર. પણ ઇઝી પેપર હોય એમાં અમુક ઇઝી ક્વેશ્ચનમાં ઘણી બધી મિસ્ટેક છે એ થઈ શકે. એમાંનો પાછો એક ક્વેશ્ચન નંબર 73 ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ ઉપરથી છે. ક્વેશ્ચન નંબર 73 ઓન ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ ઓફ ડાયલ્યુટ સલ્ફ્યુરિક એસિડ યુઝિંગ પ્લેટિનમ ઇલેક્ટ્રોડ. ડાયલ્યુટ સલ્ફ્યુરિક એસિડ છે એનું ઇલેક્ટ્રોલાઇસિસ કરી છે અને એનોડ ઉપર છે એ શું ફોર્મ થાય? સો dilute H2SO4. It means what? Water is also present. Water is also present. So નેગેટિવ આયન આપણે એનોડ ઉપરનું કીધું છે કે એનોડ ઉપર કઈ રિએક્શન થશે, તો એનોડ ઉપર કોમ્પિટિશન કોની થશે? એટ એનોડ SO4 -2 એન્ડ OH માઇનસ, આ બે કોમ્પિટિશન કરશે. કોમ્પિટિશનમાં વિનર કોણ થશે? OH માઇનસ. સો ઇટ મીન્સ વોટ? ઓક્સિડેશન ઓફ OH માઇનસ ઇઝીલી ટેક પ્લેસ એન્ડ ફોર્મેશન ઓફ O2 એટ એનોડ. તો OH ઉપરથી OH માંથી શું જનરેટ થશે? O2. This is our correct answer. Not SO2. Not SO2. તો ઓક્સિજન ગેસ ઇઝ કરેક્ટ આન્સર. તો ઓપ્શન નંબર કયો આવશે? ઓક્સિજન ગેસ સેકન્ડ. આન્સર 2 ઓક્સિજન ગેસ. ટેક્સ્ટ બુકમાં રિએક્શન આપી જ છે અને સ્પેશિયલી કીધું છે કે ડાયલ્યુટ H2SO4 હોય તો આ, અને કોન્સન્ટ્રેટ H2SO4 હોય તો H2O8 વાળી જે છે સલ્ફેટ છે એ થશે. કોન્સન્ટ્રેટ સલ્ફ્યુરિક એસિડ હોય તો 73. આ કમ્પેરેટિવલી આપણે થોડો કહી શકાય કે અઘરો ક્વેશ્ચન, થોડોક, એટલો બધો નહીં. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 74 ઓઝોનોલિસિસ. વિચ રિએક્શન? ઓઝોનોલિસિસ. 4 ઓપ્શન આપ્યા છે, એમાંથી શું આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે કે વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ CH ડબલ બોન્ડ CH3. સેકન્ડ છે CH2 CH3. Third one is, yes, here double bond CH2 CH double bond CH2. Fourth one is CH2 CH3. Ozonolysis the formaldehyde. According to ozonolysis rule, when ozonolysis take place, when double bond is present. What? Double bond is present. So આપણે યાદ કરો, ડાયરેક્ટ કીધું હતું ઓઝોનોલિસિસમાં શું કરવાનું? જ્યાં ડબલ બોન્ડ હોય બ્રેક કરીને ત્યાં ડબલ બોન્ડથી ઓક્સિજન મૂકવાના. ડબલ બોન્ડથી શું મૂકવાના? ઓક્સિજન. આ ડબલ બોન્ડ છે એ બ્રેક કરો અને અહીંયા ઓક્સિજન મૂકો. આ ડબલ બોન્ડ છે એ બ્રેક કરો અને ડબલ બોન્ડથી ઓક્સિજન છે આપણે મૂકીએ. અહીંયા ડબલ બોન્ડથી બ્રેક કરો. અને શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું કીધું છે કે ફોર્માલ્ડિહાઇડ મિથેનાલ કેમાં બને? મિથેનાલ. તો આ જુઓ જી CHO, આ છે મિથેનાલ. તો એનો મતલબ કે આપણો આન્સર શું થશે? આન્સર નંબર 3. કોનું ઓઝોનોલિસિસ કરવાથી આપણે જે થર્ડ જે કમ્પાઉન્ડ છે એનું ઓઝોનોલિસિસ કરીએ એટલે શું ફોર્મ થાય? મિથેનાલ. ચલો ત્યાર પછી કીધું છે રિએક્શન બિટવીન એસિટોન એન્ડ મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ. એસિટોન એન્ડ મિથાઇલ મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ. Yes, methyl magnesium chloride. Acetone means what? CH3. આપણે લખવું હોય આ રીતે લખીએ મિકેનિઝમ ફોર્મમાં. CH3 C double bond O and CH3 acetone plus CH3 MgCl. So what happened? This bond will be break. This CH3 group is attached here and MgCl is attached here. So in next step undergoes hydrolysis. So H plus is attached here. So we can say that tertiary
3OH. ફર્ધર નોમેનક્લેચર ઓફ કમ્પાઉન્ડ. સાવ આનું કોમન નેમ આપ્યું છે. આમાં આઈસો અને ટર્સરી છે એમાં ડાઉટ થાય. આઈસો બ્યુટાઇલ કહેવાય કે ટર્સરી બ્યુટાઇલ. તો સેકન્ડ લાસ્ટ કાર્બન હેઝ 2 alkyl group. તો આ કાર્બન છે એનો ટાઈપ જોવો છે 1, 2 અને 3 એરે અટેચ છે. So that why we can say that it is tertiary carbon. So according to that carbon we can say that this is tertiary butyl alcohol. It means what? Tert butyl alcohol. So our answer is 3. Which answer? 3 is correct answer. Tert butyl. Further very easy question 76. Chromium plus 2. Configuration of chromium is what? Argon 4s1 and 3d4. 4s1 and 3d4. 1, 2, 3, 4 and 5. 4s1, 3d, 5. So chromium plus 2, it means 2 electron is removed. So how many unpaired electron? Number of unpaired electron is 4. So 4 unpaired electrons. So mu is equal to what? 4.90. 4.90 Bohr magneton. Very easy. चलो પછી આવશે question number 77. Aldehyde, ketone and carboxylic acid. Which chapter? Aldehyde, ketone and carboxylic acid. Yes. Benzaldehyde. Benzaldehyde react with acetophenone. This is which reaction? Benzaldehyde react with acetophenone in presence of dilute NaOH. What? Dilute NaOH. When Cannizzaro reaction take place? When both aldehyde or ketone there are no any alpha hydrogen. No any alpha hydrogen. Here no alpha hydrogen, but here alpha hydrogen is present. So we can say that Cannizzaro is not possible or not take place. Here no alpha hydrogen, here alpha hydrogen present. So and both aldehyde and ketone there are different. So we can say that it is not a aldol condensation, but it is cross aldol condensation. What? Cross aldol condensation. So option number 4. Option number 4, cross aldol condensation. Okay, then after, yes, very easy તો આમ ન કહી શકાય. ઓક્સો એસિડ છે, બધાયના ઓક્સો એસિડ આવડવા જોઈએ, પણ સાવ ઈઝી છે. ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યું છે કે 4 ઓક્સો એસિડ આપ્યા છે, H2SO3, પાછળ બાજુમાં નામ આપ્યું છે સલ્ફ્યુરસ એસિડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ. થર્ડ ઓપ્શન છે એ આવો આપ્યો છે H2S2O8. સ્ટ્રક્ચર ન આવડે તો આ જે છે એ લગભગ આવડી જાય. પેરોક્સો ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ. પેરોક્સો ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ. ક્વેશ્ચનમાં તમને શું કીધું છે કે વિચ ઓફ ધી ફોલોવિંગ ઓક્સો એસિડ હેવિંગ ધીસ ટાઈપ ઓફ લિંકેજ. આ લિંકેજ એટલે શું છે? પેરોક્સાઇડ છે. તો પેરોક્સાઇડ જેમાં આવે એમાં પેરોક્સો વર્ડ છે એ આવે જ છે. તો આમાં જોવો જ પેરોક્સાઇડ. આ જે 4 ઓપ્શન આપ્યા છે એની ઉપરથી કહી શકાય સલ્ફ્યુરસ એસિડ, સલ્ફ્યુરિક એસિડ, પાયરો સલ્ફ્યુરિક એસિડ. પાયરો છે, પેરોક્સો નથી. So H2S2O8 it is correct option. Peroxo disulfuric acid. Okay, then after which of the following molecule will have zero dipole moment? Zero dipole moment કેની છે? થર્ડ છે આ જે સેટ પ્રમાણે ફોર્થ જે ઓપ્શન છે બોરોન ટ્રાઇફ્લોરાઇડ એટલે BF3. BF3 માં કઈ રીતે હશે? આપણે સપોઝ કે આપણે આ ડ્રો કરીએ BF3, પછી શું છે BeF2. It is also linear. BeF2 with shape, linear shape. Then carbon dioxide. Carbon dioxide. And then 1,4 ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. તો આમાં આપણે જોવું હોય તો આમાં કઈ રીતે આવશે? પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. જે આ ડિરેક્શન છે કેવું થશે? ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. આમાં એમ થશે પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, સેમ લાઈક લિનિયર, પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ. સો ઓલ હેવ mu is equal to 0. Zero dipole moment. What? Zero dipole moment. D by. So option number 4 is correct. D by. ચલો ત્યાર પછી લ્યુટેશિયમ છે. આમ આ ક્વેશ્ચન સાવ ઇઝી કહેવાય પણ એટલો જ અઘરો છે એ થઈ શકે જો સ્પીડમાં તમે રીડ કરો તો.
વ્યવસ્થિત તમે નિરાતે વાંચો, સેલો ક્વેશ્ચન હોય, ઇઝી ક્વેશ્ચન હોય એટલે આપણે કોન્ફિડન્સ થોડોક વધી જાય. એટલે ભૂલમાં સોલ્યુશન સાચું કર્યું હોય પણ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવામાં ક્યારેક એવું થઈ શકે કે ભૂલ પડે. જોઈએ આપણે શું છે ક્વેશ્ચન નંબર 80. ક્વેશ્ચન નંબર 80, લ્યુટેશિયમ 71 and 175. નંબર ઓફ પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના કીધા છે. પ્રોટોન સિક્વન્સ શું છે? પહેલા છે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન. સો એક તો પહેલા જોવો જોઈએ, ન્યુટ્રલ છે લ્યુટેશિયમ, એમાં કોઈ ઉપર ચાર્જ નથી. ન્યુટ્રલ છે તો એનો મતલબ કે નંબર ઓફ પ્રોટોન છે એ એટલા થશે, તો ન્યુટ્રલ છે એટલે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોનની સેમ થશે. નંબર ઓફ પ્રોટોન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન સેમ, 71 and 71. હવે જો આમાં થર્ડ ઓપ્શનમાં એવું આપ્યું છે 71 104, પણ જો તમે ભૂલ કરો એટલે ઇલેક્ટ્રોન છે એ છેલ્લે લખવાનું 71, પછી વચ્ચે 71 નથી, છેલ્લે 71. અને ન્યુટ્રોન એટલે શું? આ બેનો ડિફરન્સ કરો, 175 અને 71 એ જે ડિફરન્સ કરો એટલે તમારો આન્સર આવશે ઓપ્શન નંબર 1. એમાં આ ટાઈપના ઓપ્શન આપ્યા છે 71, 104 and 71. યસ, ધીસ ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. પ્રોટોન, નંબર ઓફ પ્રોટોન કેટલા છે? 71. ન્યુટ્રોન કેટલા થશે? 104. આ જે સબસ્ટ્રેક્શન કરો તમે, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ઓલ્સો 71. ચાલો હવે આઈડેન્ટિફાય કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. આમાં જે 4 સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે A, B, C અને D, આપણે લખીએ શોર્ટમાં. એ સ્ટેટમેન્ટ શું છે? આમાં સ્પેશિયલી હાઇલાઇટ કર્યું છે CO2 ગેસ ઇઝ યુઝડ ઇન રેફ્રિજરેટર. CO2 ગેસ ઇઝ યુઝડ ઇન એ રેફ્રિજરેટર. પછી કીધું છે કે સ્ટ્રક્ચર ઓફ C60 છે એમાં કીધું છે 6 કાર્બન રિંગ એન્ડ 25 કાર્બન રિંગ આવું આપ્યું છે. ધેન આફ્ટર C like means fullerene C60. ZSM5 used in alcohol directly convert into gasoline. Then statement D, CO is colorless and odorless. So which of the following statement is correct? A, B, C, A and C, B and C and C and D. D ઓપ્શન એકમાં જ છે. D ઓપ્શન ઇટ ઇઝ કરેક્ટ ઓપ્શન. કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એ રંગવિહીન અને વાસવિહીન હોય, બીજા કોઈની ન ખબર પડે. તમને જો ખાલી ડી ખબર પડી જાય તો આમાં ઓપ્શન એવા આપ્યા છે 4 ઓપ્શન જે છે એમાં ચોથો ઓપ્શન છે આવો આપ્યો છે. જે ચોથો ઓપ્શન છે એ આપણો જે સાચો આન્સર છે એમાં લખ્યું છે C and D ઓનલી. બાકી બધા ઓપ્શન છે 1 2 3 ઓપ્શન જે એમાં છે એમાં ડી ક્યાંય નથી. તો પહેલો ઓપ્શન છે તમને એમ થાય કે તો રેફ્રિજરેટરમાં છે એઝ એ કુલન્ટ તરીકે યુઝ થાય નહીં. CO2 એ સોલિડ હોય તો, ડ્રાય આઈસ હોય તો. CO2 ગેસ સ્પેશિયલ હાઇલાઇટ કર્યું છે તો એ નહીં આવે. આમાં જે ઊંધો આન્સર આપ્યો છે કે અહીંયા 20 આવશે ને અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ આન્સર તો ન કહેવાય, અહીંયા 20 આવશે ને અહીંયા 12 આવશે. ZSM5 ઇઝ ઓલ્સો કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. ZSM5 ઝિયોલાઇટ સોકોની મેસિવ પોરોસિટી, તો એની જે પોરોસિટી છે ઝિયોલાઇટની જે છિદ્રાળુ જે છે એની ઉપરથી આપણે કીધું છે કે આલ્કોહોલ છે શેમાં કન્વર્ટ કરે? ડાયરેક્ટલી ગેસોલિનમાં એટલે કે પેટ્રોલમાં કન્વર્ટ કરે છે. તો કરેક્ટ ઓપ્શન ઇઝ વોટ? ઓપ્શન નંબર 4. ઓકે, ધેન આફ્ટર 82, ક્વેશ્ચન નંબર 82. શું કીધું છે એમાં કે યુરિયા રિએક્ટ વિથ વોટર ટુ ફોર્મ કમ્પાઉન્ડ A. યુરિયા NH2CO NH2 react with water and form compound A. It means ammonium carbonate. It means it is what? It is A. And A is decomposed to form B. And decompose કરો એટલે શું બનશે? B, ammonium. પછી કીધું છે B when pass through the Cu+2. આ જે B ફોર્મ થાય છે એને કેમાંથી પાસ કરવાનો કીધું છે કે Cu+2 ના એકવાઇસ સોલ્યુશનમાંથી પાસ કરીએ
તો અહીંયા એવું કીધું છે કે ડીપ બ્લુ કલર મળે. શું મળે? ડીપ બ્લુ, ઘેરો વાદળી રંગ મળે છે. કોના કારણે હોય છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન જે તે સમયે આપણે વાત કરેલી, CuNH3 4 + 2 aqueous. આ જે છે એ કેવો? ડીપ બ્લુ, એટલે કે કેવો? એકદમ ઘેરો વાદળી રંગ. તો નીચે 4 ઓપ્શન જે આપ્યા છે એમાંથી આ સ્ટ્રક્ચર જે આપેલું છે એ આપણો સાચો આન્સર થશે. આ પી બ્લોકનો ક્વેશ્ચન થશે. ચાલો ત્યાર પછી, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ ઇઝ એ કેટાયનિક ડિટર્જન્ટ? 4 ડિટર્જન્ટ આપ્યા છે, આપણે લખીએ. પહેલું ડિટર્જન્ટ છે સોડિયમ લોરિલ સલ્ફેટ. એનું આપણે સ્ટ્રક્ચર લખવું હોય ડાયરેક્ટ, આમાં વર્ડિંગ ફોર્મમાં આપ્યું છે સોડિયમ લોરિલ સલ્ફેટ, CH3CH210 CH2O SO3Na, સોડિયમ લોરિલ સલ્ફેટ. સેકન્ડ ઓપ્શન ઇઝ સોડિયમ સ્ટીઅરેટ, C17H35 COONA, સોડિયમ સ્ટીઅરેટ. ઓપ્શન નંબર 3 સિટાઇલ ટ્રાઇમિથાઇલ એમોનિયમ બ્રોમાઇડ. એટલે થર્ડ ઓપ્શન જે આપણે લખવો હોય ચાલો સમાડી દઈએ. સિટાઇલ ટ્રાઇમિથાઇલ, સિટાઇલ એટલે 16 કાર્બન, CH3 CH2 15 N મિથાઇલ 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 પ્લસ N Br માઇનસ. પ્લસ કોનો હોય? નાઇટ્રોજનનો. સિટાઇલ, ધીસ ઇઝ સિટાઇલ ટ્રાઇમિથાઇલ એમોનિયમ બ્રોમાઇડ. And last one is sodium dodecyl benzene sulfonate. Sodium, fourth option is dodecyl, CH3 CH2 11 phenyl ring and SO3 minus and Na plus. સોડિયમ ડોડેસાઇલ. તો આ બધામાંથી આપણે ડાયરેક્ટલી જોઈ કે કયો થશે? આ નેગેટિવ છે એટલે NiN. This is positive cation. This is also anion. So correct answer is 3. Cetyl trimethyl ammonium bromide. Cetyl trimethyl ammonium bromide. Okay, ચાલો ત્યાર પછી સરસ રિએક્શન આપેલી છે. In given reaction 2Cl nascent chlorine convert into Cl2 gas. Nascent chlorine convert into Cl2 gas. તો હવે ક્લોરીન છે, નવજાત ક્લોરીન છે, આ રીતે અલગ અલગ જે છે એમાંથી શું થાય છે? Cl2 બને છે, બોન્ડ ફોર્મેશન થાય છે. તો તમે વિચારો જી, ચોખ્ખું જ છે, બોન્ડ ફોર્મેશન થાય તો ડેલ્ટા H કેવો થાય? ડેલ્ટા H ઓલવેઝ નેગેટિવ. બોન્ડ ફોર્મેશન છે, સો ડેલ્ટા H ઇઝ લેસ ધેન 0. ડેલ્ટા H નેગેટિવ. હવે નેસેન્ટ ક્લોરીન છે, નવજાત ક્લોરીનમાંથી શું બને છે? ડાયક્લોરીન બને છે. તો પાર્ટિકલ છે, નંબર ઓફ પાર્ટિકલ શું થાય છે? આમાં 2 છે, એમાં અલગ અલગ છે, એમાંથી 1 બને છે. તો નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. ડિક્રીઝ થાય છે તો એન્ટ્રોપી, વી કેન સે ધ એન્ટ્રોપી ઓલ્સો ડિક્રીઝ, કે ઇન્ક્રીઝ થશે, એન્ટ્રોપી ઓલ્સો ડિક્રીઝ. સો ડેલ્ટા S ઇઝ નેગેટિવ. સો કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ધીસ. ડેલ્ટા H ઇઝ નેગેટિવ એન્ડ ડેલ્ટા S ઇઝ ઓલ્સો નેગેટિવ. કે બંને કેવું થશે? ઋણ. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 85. ક્વેશ્ચન નંબર 85 અહીંયા આપણે લખીએ. શું એમાં આપ્યું છે? સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે, એમાંથી આપણે આઈડેન્ટિફાઈ ધ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ. ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે રોટ આયરન. Which iron? Wrought iron, it is impure. અને there are 4% of carbon. Impurity કેટલી કીધી છે? 4% of carbon. સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે બ્લિસ્ટર કોપર. બ્લિસ્ટર કોપર છે અને એમાંથી કીધું છે કે CO2 ના પ્રેસિપિટેટ્સ ફોર્મ થાય છે. ઇવોલ્યુશન ઓફ CO2, ધેટ્સ વાય ઓન ધી સરફેસ ઓફ કોપર બ્લિસ્ટર આર જનરેટ. થર્ડ છે, અહીંયા લખીએ આપણે થર્ડ ઓપ્શન, વેપર ફેઝ રિફાઇનિંગ કેરીડ આઉટ નિકલ બાય વેન આર્કલ મેથડ. નિકલ બાય વેન આર્કલ મેથડ. And fourth one is pig iron. Pig iron molded.
ઇન વેરાયટી ઓફ શેપ. આમાં ડાઉટ ક્યાં જાય તો આ તો ખબર પડી જાય. બ્લિસ્ટર કોપર છે એમાં CO2 ના ઇવોલ્યુશન ન થાય, કારણ કે આપણે જે વાત કરીએ Cu2S અને CuO કોપર એન્ડ સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, કોનું ઇવોલ્યુશન થતું હોય? સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. ધેટ્સ વાય બ્લિસ્ટર ઇઝ જનરેટ ઓન ધી મોલ્ટન કોપર. wrought iron impure form of carbon, it is purest form of carbon. wrought iron, it is purest form of carbon. So this is also false. શું આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું? આઈડેન્ટિફાઈ ધ કરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ. વેપર ફેસ રિફાઇનિંગ nickel, purification of nickel by Van Arkel method. No, from the Van Arkel method we can purify what? Zirconium and titanium. Nickel by mold processor. Pig iron we can cast it. It is cast iron. Pig iron છે એને આપણે અલગ અલગ શેપ છે એમાં આપણે મોલ્ડ કરી શકીએ છીએ. સો કરેક્ટ ઓપ્શન ઇઝ ઓપ્શન નંબર 85 માં ઓપ્શન નંબર શું આવશે? 4. Okay, then after adiabatic process, in adiabatic process what happened? There is no heat gain or heat evolve, so it means what? Q is 0. Why? Because no exchange of heat, so it means what? Q is equal to 0. So in question number 86, which process is given? Adiabatic. So adiabatic process we can say that Q is equal to 0. પછી આમાં કીધું છે કે ફ્રી એક્સપાન્શન ઓફ આઈડિયલ ગેસ. આઈડિયલ ગેસ છે એનું કેવું એક્સપાન્શન? ફ્રી એક્સપાન્શન છે. તો ફ્રી એક્સપાન્શન છે એટલે કાંઈ વર્ક ડન બાય ધી સિસ્ટમ કે ઓન ધી સિસ્ટમ કાંઈ થઈ શકે નહીં. સો W is equal to 0. So according to internal energy, delta U is equal to what? Q plus W is equal to 0. Delta U is equal to 0, so we can say that change in energy is 0, so temperature is also 0. So delta T is equal to 0. તો આપણે આમાં ચાર જે અલગ અલગ ઓપ્શન આપ્યા છે એમાં Q ની વેલ્યુ, W ની વેલ્યુ અને ડેલ્ટા T ની વેલ્યુ. સો આન્સર નંબર 1 is correct. Okay, then after question number 87. Question number 87. When HCl is passed through the solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. CaCl2, MgCl2 and NaCl. આનું મિક્સર છે અને એમાંથી શું પાસ કરવામાં આવે છે? HCl. તો ઓબ્વિયસ છે કે આપણને પ્રેસિપિટેટ છે ક્રિસ્ટલ કોના ફોર્મ થશે? NaCl. કોમન આયન ઇફેક્ટ થશે બધામાં, નંબર ઓફ ક્લોરીન છે Cl- ઇન્ક્રીઝ થશે અને આપણને કોના ક્રિસ્ટલ મળશે? NaCl છે એના ક્રિસ્ટલ. Why? Because solubility of product with the help of KSP, solubility of product છે આ બેની solubility છે વધારે છે, એમરફોસ ફોર્મમાં એમને રહેશે અને NaCl છે એના આપણને ઇઝીલી ક્રિસ્ટલ ફોર્મ થશે. તો ઓપ્શન નંબર 2 આન્સર શું થશે? 2. કરેક્ટ આન્સર ઇઝ આમાં ઓપ્શન આપ્યું છે ઓનલી NaCl, CaCl2, MgCl2, ઓનલી MgCl2 કે ત્રણેયનું ક્રિસ્ટલાઇઝેશન થશે નહીં. નાવ 88 very easy redox નો ક્વેશ્ચન છે. CH4 plus 4Cl2 it gives CCl4 plus formula of HCl. So શું આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે કે ઓક્સિડેશન નંબર ઓફ કાર્બન, ઓક્સિડેશન નંબર ઓફ કાર્બન છે કેટલો ચેન્જ થાય છે? આમાં નંબર ઓફ ઓક્સિડેશન નંબર ઓફ કાર્બન શું થાય? -4. આમાં કેટલો થશે? +4. સો -4 to +4. બસ આટલો જ આપણો આન્સર છે. આન્સર નંબર 3. -4 to +4. Then after 89 last two question. Toluene Cl2 chlorination in presence of sunlight, X H2O 373 Kelvin temperature, and we get benzaldehyde. યાદ કરો જી, ટોલ્યુઇન છે એનો આપણે ફીડર ક્રાફ્ટ આપણે આપણે ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ FeCl3 ક્લોરિનેશન કરીએ તો ક્લોરિન ક્યાં જશે? ક્લોરિન એટેચ ઓન ઓર્થો એન્ડ પેરા પોઝિશન, બટ હિયર ક્લોરિનેશન ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ સનલાઇટ. સો વોટ હેપન?
Cl2 in presence of sunlight. આલ્કાઇલ ગ્રુપ છે ત્યાં સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન થશે. શું થશે? CH2Cl. ફર્ધર ક્લોરિનેશન ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ સનલાઇટ. શું રિલીઝ થશે? HCl રિલીઝ થશે. શું ફોર્મ થશે? CHCl2 like this, and undergoes hydrolysis. We can get aldehyde. With the help of this we can get what? CH2OH. What? CH2OH. So benzaldehyde is prepared from the like this, CHCl2. What? CHCl2. So correct option is CHCl2. Answer number 3 is our correct option. Okay, now last question for our NET. Paper chromatography is an example of પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ. આમાં ડાઉટફુલ ક્યાં આવે કે એડઝોર્પ્શન ક્રોમેટોગ્રાફી કે પાર્ટીશન ક્રોમેટોગ્રાફી? ઓબ્વિયસ પાર્ટીશન ક્રોમેટોગ્રાફી ટેક્સ્ટ બુકમાં હાઇલાઇટ કરેલું જ છે. પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી, પાર્ટીશન ક્રોમેટોગ્રાફી જે તમે હેડિંગ છે, બે ટાઈપની ક્રોમેટોગ્રાફી છે, એડઝોર્પ્શન ક્રોમેટોગ્રાફી એન્ડ પાર્ટીશન ક્રોમેટોગ્રાફી. તો પાર્ટીશન ક્રોમેટોગ્રાફી પછી આપેલી છે. તો પાર્ટીશન ક્રોમેટોગ્રાફી એમાં તમે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરેલો, ડાયાગ્રામની નીચે લખેલ છે ઇટ ઇઝ વોટ? પેપર ક્રોમેટોગ્રાફી. સો અવર કરેક્ટ ઓપ્શન ઇઝ વોટ? Partition chromatography. It means what? Option number 2. It is our correct option. So હવે આપણે આમ જનરલી કહેવું હોય તો કમ્પેરેટિવલી ઘણું ઇઝી કહી શકાય. 4 થી 5 MCQ છે. આમ તો બધા ઇઝી જ છે. ટોટલી ટેક્સની બહારનું કાંઈ પણ કહી શકાય નહીં. 100% ટેક્સનું છે એ કહી શકાય. પણ અમુક જે ક્વેશ્ચન છે એમાં જો કેલ્ક્યુલેટ બેઝ એ બહુ આમ કમ્પેરેટિવલી ઓછો છે. તો દર વખતે જે રેગ્યુલરલી આપણે જે સૂચના આપીએ છીએ એ પ્રમાણે આમ તો સિસ્ટમ છે એ ફોલો કરેલી છે. ચાલો તો વ્યવસ્થિત આનું સોલ્યુશન છે એ તમે કરજો.